Kita start lah. Okay, hi, good morning everyone. Assalamualaikum. Thank you for joining kita pada pagi Ahad ni. Nama saya Azureen and today kita orang baru dapat resipi o'clock cookbook and some of you ada yang dah beli juga. So hari ni kita akan buat resipi-resipi dalam cookbook ni lah. So kita ada 4 chef hari ni yang akan buat. So saya cerita dulu pasal Thermomix ni, okay? So sebelum tu saya nak tanya semua yang nonton hari ni lah, nak tahu siapa yang hari ni first time tengok cooking show kita ni. Kalau first time tulis 1 dekat dalam chat. Kalau dah tengok berkali-kali boleh tulis 2, okay? Nak tahu siapa yang hari ni first time. Okay, hi Nina, welcome. Shazana, ramai yang dah berkali-kali. Hai Masti, Azza. Thank you for joining us hari ni. So saya nak tahu jugalah for those yang tengok hari ni, apa yang penting kepada anda bila masak? Yang senang ke, yang tak lama ke, yang sihat ke, ataupun korang suka makan yang pelbagai-pelbagai, tak adalah masak satu lauk je hari-hari kan. So boleh tulis dekat chat juga apa yang korang rasa important lah, apa yang korang rasa penting pada korang bila masak. So kalau nak tahu yang money saving, yang save duit, yang senang, yang sihat, yang kreatif dan yang meningkatkan masa waktu masak, semua korang boleh dapat dengan Thermomix ni. Sebab dia tolong kacaukan makanan, dia tolong masakkan lah basically. Kalau kupas-kupas bawang pun dia boleh tolong kupaskan. So banyak masa korang dapat save lah. So tak adalah lama dekat dapur, nak kena berdiri lama-lama, nak kena kacau kan. So masa Thermomix ni tengah masak, boleh pergi buat benda lain macam lipat baju ke, attend anak ke, macam-macam lah. Ini boleh dapat dengan Thermomix. So a bit background pasal Thermomix. So dia sebenarnya dah berasal dari German company called Warware. Company ni dah 135 years macam tu lah in business. So Thermomix dah 50 tahun dah actually. This TM6 is the latest model lah. So sekarang ni ada 80 country yang dah start jual Thermomix and Malaysia is one of them. Malaysia start jadi distributor pada tahun 2009. So kita start jual dulu TM31 and ramai je customer kita yang pakai TM31 tu dari tahun dulu sampai sekarang pun still pakai lagi, boleh pakai lagi. And diorang dah beli lagi satu like TM6 ni. So ada 2 Thermomix. Ramai je orang yang ada 2-3 Thermomix sebab memang sangat membantu. So sama macam stove kita lah, stove kita pun minimum ada 2 lah kan. So boleh masak sebelah-sebelah. So sama juga Thermomix. Kalau ada 2 tu tak pelik lah. So kita dah menang banyak sangat award. Itulah, and actually dalam setiap 23 saat satu Thermomix terjual dalam satu dunia lah. So memang dah ramai sangat pakai ni. Kalau kat Jerman tu maybe like majority semua orang pakai dah lah Thermomix ni. So dia start off with macam blender je, and then dia start ada heating element pada tahun 1970, and then dia evolve lah to TM31, TM5, and then the latest one pada tahun 2019 adalah TM6 yang this one lah. So tak ada rumor atau tak ada news lagi yang akan keluar TM7 ke TM8 ke, sebab TM6 ni dah memang advance sangat. Dia connected to Wi-Fi, and then bila update dia boleh tambah mode baru, and then ada satu, kalau korang ada tengok video yang dia akan tambah mode baru yang mana boleh peel potatoes lah, tambah aksesoris baru tu kan. Itu pun tak sampai kat Malaysia lagi. And then ada another one is TM Friend, itu pun tak sampai kat Malaysia lagi. So
TM6 ni memang lama lagi lah, takkan keluar a new model. So kalau takut macam kalau beli sekarang nanti tahun depan keluar baru macam iPhone kan, tak ada. So far mungkin akan lama lagi lah TM6 ni, and you memang boleh pakai sampai bertahun-tahun. Okay. So pasal Thermomix, dia punya aksesori semua. So firstly, yang ni dipanggil base. So dekat base ni dalamnya ada motor. So motor Thermomix ni is frictionless. Dia tak generate heat, so tak panas. Sebab tu dia boleh uli dough apa semua. Sebab kalau panas nanti yeast dalam dough tu mati lah kan. So dia frictionless, and then dia boleh pergi dia boleh pergi counterclockwise sebab kita ada reverse blade tu. And then next one is this mixing bowl. Ni dia panggil mixing bowl. Kita masak semua majority dalam ni lah. So dia size dia 2.2 liter. Dia stainless steel, takkan karat, and also dia tak retain the bau tu. So jangan risau kalau lepas masak sambal nak buat air tu, takkan air tu takkan rasa sambal-sambal lah. And then dia ada blade kat dalam tu, 4 blades. Ada 2 side, satu tajam, and then this one tumpul. Tapi dia tak adalah tajam sangat sampai bila pegang tu terluka ke kan. Dia ada tajam dengan tumpul lah. So bila reverse blade tu dia akan pusing ke guna arah yang tumpul tu untuk kacau-kacau makanan semua. So your food takkan hancur. Okay. And then ni ada simmering basket. So I masak nasi dalam simmering basket ni hari-hari. I dah tak pakai rice cooker dah. So you just masukkan beras, basuh pun beras dalam ni senang sebab air semua turun kat bawah. And then just masuk dalam ni, letak air sampai paras beras and masak untuk 18 minit. Terus dapat low GI rice sebab kanji-kanji nasi tu semua jatuh kat bawah, kat air bawah ni. So you dapat macam nasi kukus lah, tapi lagi macam low GI rice sebab dia tak serap air-air gula, air-air kanji tu. Okay. So kalau nak bila panas kan, dekat sini ada lubang tau. So yang ini spatula, ini ada hook ni kan. So you boleh actually hook dekat sini and then angkat nasi macam tu. So itu yang best lah Thermomix ni, dia punya accessories dia semua ada 2-3 penggunaan. Dia macam dah fikir dah semualah. So you beli Thermomix, you dapat all these accessories and you actually boleh pakai untuk guna macam-macam. Yang spatula ni pula dia ada ring ni kan. Other than bila tutup ni, you boleh tolong kacau-kacau macam mie ke ice cream ke kan, you boleh tolong kacau. So dia hadam lah, tak adalah kena blade. It will also prevent your spatula from ni lah berguling. So dia akan stop kat situ. And then spatula ni, kalau you dah nampak lah, dia takkan pecah the table. Sini nampak jari I kat bawah ni. So tak adalah terkena table tu. So dia hygiene lah. Itu pun dia fikirkan untuk you. And then this is the lid. The lid ni pun ada orang guna as funnel. So you letak mangkuk bawah ni and then you tuang. So tak adalah tumpah-tumpah kat meja. Dia just stay dekat lid ni kan. Then next is the measuring cup. Measuring cup ni usually used to close the mixing bowl lid lah. But it also can be used to measure liquids. Sebab dia ada 100 ml dengan 50 ml punya measure. So you boleh measure liquid and then pour it inside the mixing bowl lah. And then the other one is butterfly whisk. Ni selalu guna untuk whisk telur, whisk whipped cream. So you cara pasang yang macam you nampak blade yang tinggi ni. So yang bahagian tumpul ni you letak kat belakang dia. So dia akan dekat bahagian tumpul ni lah. So nak cabut pun nanti macam wiggle sikit and then tarik. Maybe bila ada food dia kadang susah, so you just use your spatula and then tolak sikit food tu and then just cabut the butterfly whisk. Okay. Alright, okay. The other one is flash guard. So
So splash guard ni akan selalunya diguna waktu high temperature cooking lah, which is only accessible through cookie dough. So masa you nak goreng ikan bilis ke, goreng bawang goreng, goreng udang semua, nanti kalau you ikut cookie dough dia akan cakap splash guard. So you letaklah splash guard kat sini. So tak adalah minyak tu kecil-kecil semua kan. Then asap semua boleh keluar kat sini. And then the other one is aroma set. So dia ada 3, which is aroma dish, aroma tray, and then this is aroma lid lah. Ni selalu diguna untuk steam apa-apa. So size dia is 3.3 liter, boleh muat seekor ayam pun boleh letak, boleh steam dalam ni. And then kadang-kadang kita boleh guna ni untuk strain our pasta. So let's say you dah masak pasta kat dalam ni kan, kalau you pernah nampak yang dancing pasta kan. So bila dia dah lembut nanti dia jatuh semua kat bawah. And then untuk strain, instead of you kena beli another strainer, you can actually just use this one. So just pour your pasta kat sini, nanti dia tapis lah. And then kalau you blend nak buang biji cili kering, you can actually guna Thermomix juga. Just masuk cili kering tu, potong-potong sikit. And then bila you dah set, nanti you nak tapis kan, you just tuang kat sini and then boleh tapis. So biji cili tu semua jatuh. Lid ni pula pun sebab bawah ni kan lubang-lubang kan. Let's say lah you macam tengah steam something and then dia punya kuah tu nanti tumpah-tumpah. So actually lid ni boleh guna sebagai macam dia punya piring lah untuk tapis kuah-kuah tu ke kan. Nanti boleh just tuang balik. So macam tu lah. Banyaklah kegunaan barang-barang lain. So you boleh guna. So you tak payah nak beli banyak-banyak accessories dah. Satu benda je boleh guna macam-macam. So kitchen you tak adalah banyak sangat barang, tak tahu nak simpan kat mana kan? Betul tak? Okay. And then, price dia. So Thermomix harga dia sekarang is 6988. And then ada macam-macam cara lah untuk memilikinya. So if you bayar lump sum, if you buy cash, you akan dapat a carry bag. So carry bag tu advisor pun tak ada, and then kita orang semua pun macam nak sangat carry bag tu. So carry bag tu for now, kalau you beli, you akan dapat free je. So harga carry bag tu dalam 360 kot. So you boleh bawa your Thermomix and all its accessories semua muat dalam satu carry bag tu. Boleh bawa balik kampung, boleh bawa pergi staycation atau cuti atau pergi glamping. Ramai dah lah orang bawa pergi camping ke apa kan. As long as ada electricity lah yang boleh guna. And then kalau you bayar lump sum by credit card atau debit card, you akan dapat another free cookbook, which is Easy Meal Cookbook. I pun tak ada juga that cookbook. And actually basic cookbook ni akan dapat sekali dalam Thermomix ni, and then dia macam adalah dia ajar cara-cara kalau you nak masak manual, and then few recipes. Recipes ni semua pun ada dalam cookie dough ni. Okay. So back to harga tadi. And then another way is by credit card installment. So tiap-tiap bulan 291 sahaja untuk 24 bulan, serendah lah. Kalau you nak pendekkan lagi tinggi lah dia punya amount for monthly kan. So kalau bayar by credit card, anda boleh Maybank, CIMB, Hong Leong and Public Bank sahaja. And let's say lah you ada a different credit card, ataupun you tak nak guna credit card, you nak pakai debit card, you can also bayar a deposit of 2988, and then the balance boleh bayar serendah RM222 sebulan sahaja selama 18 bulan. So dia akan macam deduct from your account monthly lah. So it's very affordable kalau you compare to you selalu order Grab, order Foodpanda apa semua. Amount dia lebih kurang sama je, and actually maybe you save a lot more than beli kat luar lah. And then sometimes the food yang you dapat kat luar tu pun dah soggy lah, yang macam rasa dia tak kena dengan you lah. So macam rugi kan, bayar mahal-mahal and then
you tak happy with the food. Bila you masak sendiri, you know the ingredients that you use, you know apa yang you masukkan. Kalau you tak suka ni, you boleh adjust sendiri. So lagi best lah, lagi the feeling makan tu lagi lain lah kan. And then another way is you could also join us as an advisor. So ada a few cara. You can ask your advisor yang invite you into this show how to be an advisor lah. But you can get your Thermomix for free for that. So you just buy an advisor kit ataupun bayar a deposit. If you don't have a Thermomix, you bayar a deposit. If you already have a Thermomix, you just pay an advisor kit, and then you can sell 6 dalam 90 days and you will get another Thermomix for free. So most of the advisor memang dapat memang buy one free one lah, sebab dia tapi kena achieve a target, bukan like daily dapat lah. Okay, so one Thermomix does it all. So right now ni tak update. So right now is over 24 cooking functions all in this one appliances. So dia boleh blend, boleh steam, boleh masak, boleh chop, boleh grind, boleh whip, apa semua ni, semua mode ni ada kat sini lah. Boleh scale, so dia ada built-in scale. You tak payah nak guna a kitchen scale dah. And then ada turbo mode, ada pre-clean mode, everyone's favorite mode. So just letak air, letak sabun sikit, and then it will clean for you. So you just tinggal bilas sikit je. Ada Suvit Mode. Suvit Mode ni best lah kalau you nak masak steak kan. Selalu high-end restaurant or hotel semua pakai Suvit untuk cook their steak. So memang beza. Your steak will be juicy, will be tender. Memang kalah lah kalau kedai biasa yang tak pakai Suvit kan. You can taste the difference. Okay, so ada warm up mode. So, kalau you masak kuah-kuah semua, you nak panaskan balik, can just use the warm up mode. Yang best ni, you tak payah nak stir, and then kuah you takkan kering sebab dia akan warm it up at a perfect temperature. So you just letak, warm up and tinggal. And then ada macam-macam mode lagi lah. Also, right now, bila you beli Thermomix and then you post a demo ni maksudnya you invite your friends, like 3 to 5 friends atau family yang tak ada Thermomix but you feel like they would be interested in, can just invite diorang to our demo macam hari ni, ataupun sekarang dah boleh buat home demo kan, so you maybe boleh host a demo at your home, nanti advisor you datang rumah, and then you invite lah kawan-kawan you, and advisor you akan show a demo to your friends, and then you will get all these accessories. Ni nama dia aroma set. So this muffin mode ni boleh juga letak dalam oven, tapi maximum temperature dia is 200 rasanya. So kalau you nak masak something yang lower than 200, boleh lah letak dalam oven. So this muffin mode muat je dalam your aroma dish. So this one, the square one, you can put here. So, and then kalau you nak steam, nak buat Thai steam fish kan, so sekarang dia bagi ni sekali, then siap ada Thermomix lagi belakang tu, cantik kan. So you just letak sini, muat-muat je dalam ni, you letak ikan, and then you can just steam your fish lah. And then ada tray bag ni you boleh guna letak mixing bowl you dekat atas counter ke, atau you punya dish bila dah panas-panas tu you letak dekat mangkuk, and then you nak serve kat atas ni pun boleh. And then also sometimes bila you steam something, and then you kena make sure the holes dekat aroma dish ni ni lah tak tertutup semua, so that vent tu, so that the vapor boleh naik atas kan. So you can just put the tray bag here, and then put mangkuk sini, and then just steam lah. So pengudaraan tu macam bagus sikit. And then you will also get another one is reusable baking paper. So you boleh guna balik baking paper ni. So tak adalah pakai buang. And then it will fit in the aroma set lah. Macam-macam penggunaan lah. You akan dapat ni semua by just hosting a demo macam I ajar tadi. Okay. So ni lah, kalau you tak tahu siapa kawan you yang you rasa would benefit to have a Thermomix, so someone yang busy ke, someone yang ada mak
Tapi mak yang suka masak tapi sakit-sakit lutut sebab kena berdiri lama untuk stir the food kan. Thermomix ni will help. Thermomix ni will help lah. So dia boleh masak macam biasa and then just set apa semua. Eventually you will know how to set apa semua lah. And then just tinggal. So dia boleh duduk, boleh rest. Tahu-tahu je dah siap. And then for families, anak-anak kecil memang suka lah. My daughter baru 1 year and a half pun dah tahu dah cara pakai Thermomix. Nak kena pusing sini, nak letak barang semua. Dia memang suka lah nak tolong I. So you get to spend more time with your family, kan? Betul tak? Okay, so inilah I tak nak cakap banyak-banyak lagi. So now kita pass to our first chef today, which is Amirah, and then dia akan buat a chocolate steam bun recipe dalam buku It's Tea O'Clock ni. Okay, thank you. Hai, Assalamualaikum. Boleh dengar suara I clear tak? Boleh. Okey, kembali lagi ke dalam rancangan masak-masak bersama Glamomix. Okey, hari ni I nak share resipi yang ada dalam buku yang baru yang Azureen cakap tadi. Tapi sebelum I start, resipi I akan buat hari ni adalah steam chocolate pie. Very easy. Tapi sebelum I nak start, I nak tanya kat sini, ada tak sesiapa yang tak pernah baking? Tak pernah baking ke? Tak pernah buat roti? Tak pernah, ataupun pernah buat roti tapi dah 10 tahun lepas? Ada tak? Tak ada ke? Semua expert dia kat sini? Oh my god. Pernah tapi tak jadi. Okay, sama lah tu. Satu je? Seorang je? Yang lain semua expert ke? Tak pernah buat langsung? Yes. Kita guide. Sebelum I ada Thermomix lah, tak pernah. Oh, ramai juga. Sebelum Thermomix jarang sangat. Betul. Sebelum Thermomix jarang sangat. Okay. Maknanya I ada guide lah. Okay. Honestly, sebelum I ada Thermomix, I memang tak pernah baking. Oven pun tak ada sebenarnya. I memang tak pernah baking. Sebab I rasa baking tu susah. Sebab I rasa baking tu sangatlah leceh lah. Sebab kalau masak, kalau you tak jadi, you akan macam boleh lah nak otor-otor mesti boleh makan punya. Tapi kalau baking ni I rasa macam sensitif sangat. Dia macam kalau kita salah letak terlebih sikit ke apa mesti macam dia. Oh sorry, I lupa nak introduce myself. Sorry, nervous pula kan. My name is Amirah, boleh panggil Amirah je. So I daripada asal Kedah, tapi sekarang I'm letak kat Penang. So in between sekejap lagi I cakap tu mungkin akan terkeluar bahasa utara tu, harap faham lah, okay? Okay. Sama balik. Okay. Sebelum ni I memang tak pernah, jangan kata buat OT tu macam susah juga lah kan, sebab nak uli lah, nanti tu jadi keras lah, tak lembut lah everything. Tapi even nak baking simple things pun I tak pernah. Padahal my late mom tu memang buat jual kuih raya tau. Sebab I pernah tolong lah. I rasa macam tak pernah terfikir boleh buat roti. Yes, memang tak pernah terfikir langsung. Okay, first bun yang I buat masa I dapat Thermomix ni, I can say I'm crying sebab macam ya Allah jadi roti. Macam tu tak punya excitednya sebab tak pernah langsung terfikir yang memang boleh buat roti. So the reason why I tak suka baking even yang simple things sebab I pernah tengok my late mom dulu. Sebab of course lah ayah kena tolong kan. So I tengok macam leceh, lepas tu dapur mesti sepa, lepas tu nak bila dah buat tu belum tentu lagi jadi, lepas tu nak kemas lagi. So I tak boleh kalau benda-benda yang macam remeh-temeh ni macam tu I tak boleh. That's why lah masa I tengok demo, I pun macam juga lah tengok demo, lepas tu tengok iklan dia apa, banyak advisor tu share pasal Thermomix boleh buat bread, boleh buat cookies from scratch. Sebab my kids memang suka makan suka bun, suka makan roti lah basically kan. Tapi I adalah mother yang memang sangat jaga my kids punya pemakanan. So selalunya kalau I beli, I yang memang to the extent baca ingredient tau. Memang tengok pusing kat belakang check ingredient. Sebab I memang jagalah, cuma je we all parent je lah. My husband cakap kita ni kategori
generasi damage has been done. So tak boleh, tapi untuk anak-anak I memang strict. So kebanyakan roti I tengok kat luar ingredient mesti sugar macam too much. Lepas tu I tak tahu kalau coklat tu macam mestilah manis sangat, I tak boleh terima. Memang tak lepas KPI I untuk anak-anak I. So I macam teringin sebenarnya. Kadang-kadang macam they ask me, okay mami boleh tak buat cookies ni semua, tapi I macam hello, lagi buat I pernah tak buat cookies masa anak I kecil-kecil dululah, no sugar, no salt semua tu, tapi end up je kita kan, tapi anak I makan cukup lah kan, sebab tu dia baby, dia macam mana tahu kan, isap-isap je. So I tengok video that Thermomix boleh buat bread, boleh buat cookies from scratch and cepat and tak sepah langsung. I macam serius lah, I macam Allah bestnya kalau ada macam I boleh buat kat anak-anak I ban macam-macam benda jenis ban any cookies yang I boleh select sendiri ingredient dia, boleh control sugar, nak pakai healthy sugar ke apa kan. So I macam okay, I macam okay try buat research lagi, lepas tu buat presentation kat husband. Sebab memang niat I untuk dapat ketemu ni semata-mata niat utamanya adalah untuk anak-anak lah, because I memang suka sangat I memang jenis yang kalau buat anything, buat makanan-makanan untuk anak ni apa ni yang healthy mungkin lah, yang cukup nutrient. Basically I nak train them from young to start a healthy lifestyle lah. So Thermomix ni bukan sekadar memudahkan kerja I kat dapur, tapi sebab I suka dia punya mission tu, dia memang encourage us to masak-masak healthy. So tu dia tak ada deep fry semua tu. Kerana kalau you tengok resepi dia nanti mesti pakai extra virgin oil. I suka lah, I memang tak tahu nak cakap lah, memang sayang, and I said this is the best investment ever yang I buat untuk this year. Sebab once I dapat, I buat bread tu, kalau dulu tepung roti pun tak pernah ada kat rumah I, memang tak pernah ada. Yang basic tepung je ada. So tiba-tiba tepung roti berkilo-kilo I beli sebulan. Sampai kan cousin I memang tahu I tak pernah masuk langsung kedai-kedai bakery shop nak beli tepung. Kalau pergi pun I teman dia. So bila cousin I nampak I buat video break semua, dia macam tak percaya. Dia cakap lah dia mesti beli. Dia cakap hello, I dah ada Thermomix, I boleh buat sendiri, okay? Sampai orang tak percaya. So I memang tak pernah minat baking, I tak suka. Siapa? Okay, cukuplah sikit-sikit. Dia cakap kita sambung balik. Laju sangat dia cakap, boleh faham tak? Okay, I nak tunjuk kat you resepi steam bun ni senang sangat-sangat. You tak ada oven, it's okay, you boleh buat. Okay, first kali kita start. Okay, dah on dah. Okay, hari ni bahan-bahan ni I dah siap dah, sebab kan tak tengok banyak lagi resepi lepas ni kan. Tapi kalau real life tak ada yang letak dalam mangkuk-mangkuk ni, I memang ambil daripada balang tepung tu, ambil fresh milk semua, tuang-tuang macam tu je. So tak ada benda sangat nak masuk. Dah lah benda ni dia tolong beli, lepas tu dia tolong masukkan. So memang tak sepah. I tak tahu nak cakap macam mana, memang tak sepah. Okay, I start dulu lah. Okay, first nak buat bread ni, kita sebut macam nak buat bread macam susah, padahal senang sangat-sangat. You tunggu. Okay, first dalam resipi ni you masukkan egg. Lah, kalau tak memang tak memang pun. Lepas tu yeast ni dia share that yeast, I pakai yeast ni sebab dalam support group ada pun nak cakap pasal support group. Kalau you beli Thermomix ni, kalau you ada Thermomix ni, you takkan tak guna, sebab we all memang ada support group. Sebab itulah I dulu mana tahu tepung ni bagus, tepung ni bagus, yeast ni bagus. I macam okay, pergi supermarket beli yeast, okay ambil je lah yeast macam tu. Tapi dalam support group kita, selain pada dalam buku ni pun ada bagi tips. Dalam support group you tanya je anything. Memang bervalue lah. You ada benda ni, you ada lagi support group, you tanya a simple question yang dulu ada sama soalan bodoh, tapi akan ada orang yang akan tolong you. Sebab tu you tiba-tiba jadi pandai buat roti. Tahu tak? Okay. Banyak pula cakap, sorry lah. Okay, I tinggalkan ni untuk tunjuk kat you yang kita ada function scale ni. Okay, function scale ni. Okay. You tearkan dulu.
bagi jadi kosong-kosong. Lepas tu you tuang apa ni milk dia. I buka 160. Okay. Tuang je. Tak payah nak siap-siapkan straight away, tuang je daripada kotak ni. Fresh milk. Nampak tak aku screen? Okay, terlebih ke kurang sikit kat isoki. Akan jadi punya, confirm jadi. Next, tutup. Sebab ni resepi daripada cookbook tu, so dia adalah manual resepi lah. So you kena tekan-tekan sendiri. Kalau yang memang resepi dalam ni, dia dah preset kan. So you dah masuk milk, yang itu pula, okay. Milk, lepas tu you nak activatekan yeast tu. Sebelum ni kalau tak, kalau kita nak buat bread selalu nak activatekan yeast tu, kena buat asin kan. Selalu cakap, kalau dulu I pernah lah buat donat yeast kan. So dia cakap okay nak activatekan yeast tu, you kena letak air suam. Tapi I macam, ayat suam tu suam mana? Suam sangat ke? Suam sikit ke? Kalau terpanas sangat nanti yeast tu mati. So I macam, I tak boleh. Tapi dengan Thermomix ni, yeast you takkan mati. Sebab you guna the exact temperature. Dia dah ada the right temperature yang you boleh pilih untuk you activatekan you punya yeast. So memang jadi punya, mesti jadi. Okay, so I nak activatekan yeast ni for seminit. Kita pusing je. Ini dia punya untuk seminit saat. Okay, temperature dia 37. Okay, and then you turn to speed 2. Okay. Seminit 30 saat. Tu je. Lepas tu nanti masuk tepung, dia akan ulikan, lepas tu siap. Sekejap. Another good thing yang bila you boleh buat I rasa another good thing yang bila you boleh buat bread you sendiri, you boleh pilih premium ingredient. Sebab kalau kita nak beli tu I macam wonder lah kenapa ada bread yang mahal sangat, kenapa ada bread macam nak marah lah, macam roti je pun kenapa mahal sangat. Bila dah buat sendiri pun I faham ada premium ingredient, ada tepung yang kalau tepung yang nak yang roti yang soft, ada Japanese bread flour. So then kalau you buat sendiri, you boleh untuk makan sendiri lah bread dan meniaga. Tapi ada yang tak pernah buat roti tu pun meniaga. Last week kita ada share those advisor yang from ada Thermomix start meniaga. You know, you ada benda ni bukan untuk family juga, tapi tiba-tiba you boleh create side income juga kan. So berbaloi sangat kau. And then kalau okay, talking about tadi ingredient tu, you boleh pilih premium ingredient. You nak pakai coklat yang mungkin yang elok sikit. Alamak, siap dah. Habis cakap lagi dah siap dah. Okay. Next. Okay, dia dah activate dah yeast tu. And then you masukkan dia punya powder tu. Cocoa powder, depends kat you nak pakai cocoa powder brand apa. Then masukkan butter yang dekat tu belum tentu lagi dia masukkan butter, mungkin dia pakai margarine je kan. And then masukkan saya pakai Japanese tepung roti Japanese. Sebelum ni tak pernah tahu pun rupanya ada dalam sebuah group dia macam suggest pakai tepung Japanese bread flour. Memang roti you memang selembut salju gitu. Memang jadi macam pilu-pilu. Lembut lah. So I suka. Tapi mahal sikit lah. Tapi makan itu family. And then tepung, satu lagi tepung. Yang ni dia unbleached tepung. So unbleached tepung is good lah. Bukan tepung yang lebih bleached. It's not good for our health lah. Kita nak ajak orang sebab pula. And then saja kita nak kacau-kacau dulu. Kalau tak tu kan kita dah letak tak semua benda, kita nak kena kacau manually kan. Ni tak payah. 30 second saja. Second. Okay.
Siap. Lepas dah kacau tu, now is the time for you untuk uli the apa ni? Dough ni. Okay. Uli tu pun tak lama. 3 minit tadi I kacau 30 saat. Kalau you kacau sendiri masa 30 saat tu dia dah settle tak kan? Ini dia bukan kacau tau. Bukan kacau. Kena uli lagi. Sekejap, sebab sorry, tertinggal pula magic wand. Okay, you dia macam sepas sikit kan sebab dia kacau kan. So you macam sayang dia. Scrap down dia punya semua sayang. Okay, pakai batu mahal kan, tepung mahal kan. Okay, turun. Okay, now time to uli pun. Okay, uli dekat kita punya one of the function dia dah ada dah dough untuk uli kat sini. Okay, tekan je kat situ. You set lah kalau ni resipi ni 3 minit uli. Kalau you ada resipi you sendiri 5 minit ke 3 minit ke you ikut je lah kan. So yang ni resipi ni dia require untuk uli 3 minit je. So you uli lah 3 minit. Siap. So buat manual, OT, SMC kena uli. Kalau nanti dia yang uli tak feel lah. Macam I prefer dia uli daripada I nak baju-baju banyak ada tu buat OT pakai baju macam ni. Memang tak lah. Apa tu, bila uli potong. Lepas tu kalau untuk mak-mak macam bayangkan you tengok uli sakit. Lepas tu takkan you nak tinggal you punya dulu macam tu. Kau mengembang ekspor tak sebelum you nak settle anak you tu ingat cepat ke? Tak usah tengok kan anak baik kat sini tarik kain lah, tarik ekspor. Memang I tak imagine. So I memang tak pernah apa ni suara betul-betul ya kau. Oh, because of me kot. Azureen, suara aku terputus tak? Sekejap. So time kneading mode ni, actually blade kita tu dia pusing 5 kali clockwise and then 1 kali counterclockwise. So dia macam tiru cara kalau kita knead pakai tangan lah. Dia akan pusing macam tu and then counterclockwise tu yang kita terbalikkan dough tu. So Thermomix ni lepas tu bila dia knead tu mungkin kuat tapi tak adalah kuat sangat sampai hancur the dough kan. So bila dia knead pakai Thermomix ni sekejap je dah siap. Tak, kalau kita knead cara tangan kadang sampai puluh-puluh minit lah selalunya. I pernah tanya my friend semua kan yang pernah knead dough pakai tangan. Boleh sampai 10, 15, 20 minit pun boleh. Baru dapat dough yang perfect tu. So dengan Thermomix ni sekejap je. 3 minit, 5 minit paling lama. Dah siap. 3 minit je guys. 3 minit je uli. And then as far as I will try a few recipe bread ni, paling lama pun 5 minit je uli dia. Memang terjadilah, memang perfect. Okay, jap, saya tunjuk. Tangan I bersih, okay.
Clear tak? Cantik kan? Dua dia dah cantik kan? Lepas tu nanti you transfer je, transfer ke apa ni? Bowl untuk you kembangkan semua lah kan. Lepas tu bila you dah keluarkan dough ni, kan yang apa ni? Akan ada lah yang sticky-sticky. Ini part yang I paling tak suka lah, yang sticky-sticky tu kan. Kalau kita uli dalam bowl ke atas meja ke, mesti akan ada part yang sticky-sticky tu. Yang bila nak basuh memang kan buttery lah, melekit-lekit. I tak suka, memang I tak suka. I macam, I tak suka benda-benda yang melecehkan, nak basuh susah. Tapi dengan Thermomix dah lah dia tolong uli. I keluarkan tu and then I bulat-bulatkan. Dia tolong basuhkan. Buat I bulat-bulatkan, I just masukkan air and then sabun sikit and then dia basuhkan. Bila basuh tu memang dah bersih. Faham tak? Melekit-melekit tu tak ada, you just tuang je. So, tak tahu lah nak cakap best macam mana dah. You try lah. Bila you try, especially kalau you tak pernah buat lah. Kalau yang expert tu tak cakap lah kan. Yang tak pernah buat bake tu, bila you first time you buat, you rasa macam jadi je. Senangnya. Lepas tu, you bagi family makan fresh bread, masak. Bake the bread. Bau wangi. Kalau I masak, kalau I try buat yang roti buah, ya Allah, bau macam tu warna yang hati kat TM6 tu lah, masa belajar kan. Best lah, best. And then you boleh buat ingredient yang premium untuk family makan kan. So memang best lah. Confirm sedap, confirm jadi. Kalau tak jadi tu mesti masalah dengan apa you. Mesti jadinya. Tapi I nak share sikit sebelum I nak pass to ni, sebab jadi I nak keluarkan dough ni, I nak kena kembangkan. So I akan pass to the next chef kan. Sebab banyak sangat pula I cakap ni. I nak share je kenapa kneading mode Thermomix ni best sangat. Sebab satu, memang tak sepah. So everything dia buatkan memang tak sepah. Yang ni sebab dia buat siapkan dalam bowl lah. Kalau tak memang just tuang dia ambil. And then motor dia power, memang dia uli tu memang tak lama. 3 to 5 minit. You macam tak ada nak buat apa pun, dia tengok dah siap. Tak sepah. Lepas tu uli cepat. And then another thing I suka, makan bila you uli bila maksudnya Thermomix, you tak payah roti, you tak payah pakai apa ni, improver, softener, plate softener. Tak payah. Memang you pakai tepung tu itself, roti you memang 2-3 hari still lembut. Serius. Demi Allah, I cakap memang tak payah nak pakai softener ke apa. Maybe because dia uli tu perfect kan, sebab uli dia tu memang guna professional baker punya motion. You tak kerti bake, you ada professional baker at home, okay? So you, kalau mak tiba-tiba nak tunjuk terrace sikit kat mak mentua bawa bread, tunjuk confirm dia macam, wow, dah pandai buat roti, macam tu. And then tak sepah. Lepas tu bukan setakat boleh uli roti, boleh uli, you nak buat fish ball, you nak buat bubur lekor, you nak buat pasta ke, you nak buat apa ni, mantau ke, cookies, semua yang boleh guna. Bukan semata-mata roti. Okay, so sekarang ni I nak keluarkan dough ni and then I nak kembangkan, bulatkan dia, I kembangkan. So meanwhile I pass to Nadzra, dia akan share another recipe. You jangan pergi mana-mana tak, tunggu. Nanti setiap chef akan share recipe yang lain-lain, best lah. So outcome later, I akan tunjuk roti tu jadi lembut macam mana. Okay, pass to Nadzra. Tunggu, jangan pergi mana-mana. Assalamualaikum, hai, saya Nadzra ataupun boleh follow saya dekat saya punya Instagram Nadzra Treats. So hari ni saya akan also menggunakan resepi daripada It's 3 O'Clock cookbook because this is our new cookbook yang baru launch, and my menu today is purple sweet potato onde-onde ataupun in other word onde-onde keladi. Keladi kan? I think keladi lah. So the difference is that the traditional punya onde-onde, it's usually green kan, because kita take the juice from the pandan leaf. So this time around, we will create the color purple tu daripada sweet potato. So what I did masa my colleague tadi, Amirah tengah present, saya dah boil saya punya sweet potato, because it took me 18 minutes, so I had to pre-boil it just now. And on top of that, saya steam. On top of that, while boiling my sweet potato kat dalam tadi, dalam simmering basket, I put this on top, which is a baroma set, and saya letak grated coconut kat dalam ni yang telah dicampurkan dengan garam, okay, untuk perasa sikit. So while that is happening, ada dua benda yang saya manage to do it within 18 minutes, which was
boil saya punya sweet potato dengan steam saya punya grated coconut. So before I begin, I just want to show you from the 18 minutes punya boiling sweet potato. This was the result kat bawah tu, lepas dah boil tu, this was the water yang ada. It's so pretty kan, color purple ni. And semalam saya tanya my fellow advisors, what can I do with this water? Sebab it's so pretty, it's just sayang nak buang. So apparently I can use to make pasta. I guess the pasta will turn purple, and I think I want to experiment and do roti. Maybe I will have purple bread ke apa. I will try. I don't know, but sayang lah nak buang because there are a lot of things yang you masak dengan Thermomix ni that you can, for example, benda yang instead of you boleh buang, you actually boleh guna balik. Contohnya macam if you make almond milk, you can actually keep the almond pulp and then you boleh buat cookies and a few other recipes. So sometimes dekat dalam cookie dough ni, cookie dough is a function where you can get all the recipes kat dalam ni kan. So it's a recipe library. In cookie dough also, there's sometimes hints dekat dalam recipe tu. So do scroll down. So contohnya macam almond milk tu, it says that you can keep the almond pulp. So that's how I know that I can make cookies out of it lah. So anyway, I'll put this away first and I will show you what's next. So lepas saya dah boil tadi, this is the sweet potato yang saya dah boil tadi. Okay, so the amount is 150 gram sweet potato. So now I'm going to put sweet potato ni kat dalam mixing bowl. So now kita nak buat dough, onde-onde dough tu lah. Kalau traditionally you kena perahkan the pandan leaves tu, you akan mixing kat dalam ni. Tapi kita guna sweet potato for the purple colour. And then kita guna tepung pulut ataupun glutinous rice flour. So add 300 gram. Okay, add inside. Okay, and then kita akan add 200 grams of water. The recipe untuk ingredients untuk recipe ni sangat simple. All you need is just sweet potato, tepung pulut, air untuk boil dan juga air untuk buat dough tu. Lepas tu a bit of garam and grated coconut untuk you mix untuk perasa garam tu untuk perasa. And then what else? Gula melaka. Gula melaka tu untuk letak kat dalam onde-onde tu. And that's about it. That's really it. The only ingredients that you need. Okay. So now I need to knead this for 5 minutes. Okay. I'm not sure if this will make a loud sound macam tadi Amirah punya. But before I begin the 5 minutes too, I just want to explain to you that okay, wait. I think let's do the 5 minutes first. And see kalau bunyi bising then Azureen will take over voice over, but after that I will explain a little bit more about multi-layer cooking. Okay, so for you to go to dough function, all you have to do is just swipe next. Okay, hold on. Okay, dough function, and then set it to 5 minutes. Okay, kalau traditionally, if you have tried to do onde-onde traditionally, you kena mix the ingredients and then you kena like keep uli to make sure the onde-onde becomes a perfect texture kan. So sometimes you might miss, it might be a bit too hard ataupun too soft. But with Thermomix, you have the perfect function, which is the dough function yang akan tolong buat dough tu to be the texture to be perfect for you to uli pula untuk you boil later. Okay, so I'm going to knead this for 5 minutes first. And okay, let me know if you can hear me while this is kneading. Okay, great. If you can hear me, that's great. Okay, so can you still hear me? Boleh Okay, great. So while this is kneading for 5 minutes, I will explain a little bit about multi-layer cooking. Okay, multi-layer cooking ni, what I did before, macam I mentioned tadi, I boil my sweet potato kat dalam ni, and then on top saya steam my grated coconut. So this is one of the function that you can use for multi-layer cooking. Ataupun contohnya kalau you want to make steam fish, you can cook rice dekat bawah and steam your fish on top. So in 20 minutes you will get your rice and fish ready. And on top of that, kalau you ada vegetable, I will usually add in the last 5 minutes, I will add
vegetables and steam it at the most top level. So you get a perfect meal at 20 minutes. And on top of that, you can make mee curry, you can make, so itu macam kalau mee curry, you rebus your curry, you rebus your mee dekat bawah ni, and then dekat atas ni, you get your, you make your soup, and then you steam your noodles, and then you steam your vegetables on top. So you get the perfect mee curry, and also nasi ayam. You can do nasi ayam with multi-layer cooking. So you buat soup first, and then later on you masak the nasi, and then you steam your chicken and your vegetables or your egg on top. Okay, so that's the best part about multi-layer cooking. And then on top of that, other than multi-layer cooking, we have a lot of other functions. So contohnya, kita ada juga function, the kettle mode, okay? If you have traditional kettle, the kettle will straight away boil your air straight to 100 degrees. You cannot control the temperature when you use normal traditional kettle. Whereas in using Thermomix, you can actually control the temperature even as low as 37 degrees. Why 37 degrees? Is because that is our body temperature, and that is the best temperature untuk kita buat susu anak, air untuk susu anak. So what you do is you just boil your air at 37 degrees. Once it is ready, the water is at the perfect temperature for you to just terus buat susu anak, and you don't have to, kadang you kena tunggu susu tu untuk sejuk sikit kan. So no, at 37 degrees you straight away buat susu, you terus boleh bagi dekat you punya baby. Okay, that's 37 degrees. And you can also control the temperature for your tea and your coffee. So imagine if you purchase expensive coffee or tea and you boil it straight away at 100 degrees, you put water that is 100 degrees, you will lose the quality, you will lose the benefits of purchasing that expensive quality coffee or tea. Because tea actually, for you to, is the perfect temperature for tea is 75 to 80 degrees, okay? Whereas for coffee, it's at 95 degrees. So that's why when you go to cafes, kan, if you present, the taste of coffee and tea, diorang macam a bit different. And also, the moment diorang buat fresh from diorang punya bar, you present that, you straight away can drink it without boiling your tongue. That's because they don't use 100 degrees, okay? Alright, that's kettle mode. That's the fun part about this Thermomix. You can control the temperature. And then next is the slow cook mode. So this is one of, I think I would say Asians' favorite lah, because you can make, contohnya sup tulang. What I did was last Raya Haji, I masak sup tulang daging, sup tulang. I letak all the rempah-rempah, I tumis for a few minutes, and then I added the daging and air and everything, and I literally left it to cook for me for 8 whole hours. And I was literally, malam sebelum tu I tidur lah, and then bangun lepas subuh, the sup tulang was already ready. And the best part about slow cook mode with the Thermomix is the fact that your whatever that you put inside will not get dried up. Okay, contohnya kalau you masak on the stove, you masak for that long, or even if 1 hour, right? If you masak soup for 1 hour, you have to keep stirring, and after 1 hour, I'm very sure I can guarantee you that your soup will dry up because of the evaporation process. So with the Thermomix, the whole 8 hours, after that I tak payah langsung masukkan air, and the soup will be in perfect texture. Okay. Okay, that's slow cook mode. That's salah satu contoh yang resepi yang kita boleh buat untuk slow cook mode. So the next one is the fermentation mode. This fermentation mode, believe it or not, you can now make your own. So that's 5 minutes only. You can now make your own kimchi. You can make your own yogurt at home. And if you're not familiar with the process of making yogurt, untuk buat yogurt, you have to have the perfect temperature untuk cultivate the bacteria and for you to form the yogurt, okay? And it has to always be contained in temperature yang sama throughout. So with fermentation mode here, you can leave it to ferment for up to 12 hours, and it has different temperatures for you to ferment. So you have a temperature for yogurt, you can do for kimchi or other ingredients that you need to try out. If you purchase the Thermomix, I would recommend you to try this fermentation mode. It's quite amazing lah. Okay. Okay. Before I proceed to the next mode, I want to show you what it looks like after
5 minutes of kneading. Okay, so right after this, I am going to put it. Okay, this is 5 minutes of kneading. Lawa kan is onde-onde, it's purple. And in all honesty, this is my very first time I pernah dengar ada purple onde-onde. Before this, I only see green onde-onde. So now what I'm gonna do is, okay, I'm gonna letak a baking mat. This baking mat, you cannot purchase if you are a normal customer, you cannot purchase it. But if you're an advisor, you will also get this baking mat, and it is so this baking mat is live lah. Basically, I can use it in the oven. It goes the temperature goes up to 200 plus degrees, and don't worry, it will not melt. Okay, and also you can use this mat to proof your dough. I'll show you later kejap how to proof your dough. And I will also share you a tip how to nak keluarkan your dough without wasting any of the dough on the side. Okay, so what you do is you tilt your mixing bowl upside down like this, and then you just turn. If your dough sedang nak keluar, you just pusing-pusingkan you punya, there's a blade punya knob here, you just pusing-pusingkan. Or if you want it to be easy, all you have to do is just release the bottom here, okay, the base, and then there you have it. Just like that, you can release your dough so easily, and that's why one of the reasons why it's people ramai buat roti dengan Thermomix ni, because of the function is very versatile, and diorang memang dah they have thought of how you can use the mixing bowl and to ease your life lah, basically. Okay, so what I'm gonna do now is just to make it like a big ball macam ni, and this portion, this recipe you can make up to 40 onde-onde. So what I'm gonna do now is to make a big ball like this, and then ambil carik-carikkan and buat 40 small onde-onde. So just take like this. I'm sure kalau siapa yang pernah buat onde-onde yang pandan tu, it's a similar process. Okay, so what you do is, okay, you do like this, and then before that you have to chop your gula-gula Melaka. So I've already prepared my gula-gula Melaka. You have to chop your gula Melaka macam ni lah, in cube sizes. But jangan I know it's nice to be generous because you are cooking it for yourself, kan? You making it for yourself, tapi not too big lah, because when it's too big, sometimes your outer layer ni dia akan koyak when you boil it. So just place one. I'll just show you one because I dah preparekan some untuk boil. Okay, so just letak macam ni. I just put extra a bit more, and then just fold it macam bola macam tu. Okay, and if I like the sizes to be small. Some people mungkin suka besar-besar, tapi I like it to be small. And then just turn it into a ball like this. Okay, alright. Ni macam basically macam main Play-Doh lah. And the color is so pretty. So okay, so basically you can fold 40 onde-onde macam ni. Okay, so because I have pre-made this to ease and to speed up the process, okay, I will show you that you can boil this onde-onde saya dah buat ni. Okay, you can boil it straight away. But before that, let me get my second bowl yang I dah. This is my second bowl that I dah boil the water for 10 minutes at 100 degrees, speed 2. Okay. Alright. So now I will show you that you will need to place. You kena letak you punya onde-onde dekat dalam. Kejap. Sorry. Hold on 1 second. Okay. Place your onde-onde dekat dalam simmering basket. Okay, like this. Put inside here. And we are going to boil this for another 10 minutes, okay? Okay. It says in the recipe to boil 10 at a time. So I guess because you don't want it to, you don't want the space to be too cramped. So 10 at a time lah. Okay, so I'll just boil this first. All right. The color is so pretty. So far I've never seen orang jual
purple onde-onde. I don't know about you guys, but I've never seen purple onde-onde in my life before. So the reason why I chose this recipe also because macam, oh, interesting. I want to try what is purple onde-onde. So the difference is it uses sweet potato lah compared to recipe yang original guna pandan. Okay. So we are going to boil this for 10 minutes. Okay. So just place your simmering basket just like the same way you nak masak your nasi, the same way you put your onde-onde dough kat dalamnya together with the gula melaka and then insert inside your mixing bowl. Okay, kalau you don't have a second bowl, it's okay. What you can do is just you wrap your onde-onde with a cling wrap while your water is boiling separately. Okay, but because I have a second bowl and I also have second Thermomix, you can ask your advisor how you can get a second Thermomix. Okay, so I boiled it tadi while I was doing this for 10 minutes and now let's go back to the home function. I'm going to boil my onde-onde for 10 minutes. Okay. At 100 degrees and speed 3. Okay. So as easy as that, it's very, very simple to make onde-onde. I still remember traditionally, I pernah tolong my mom buat the green onde-onde. I remember lepas dah uli and everything, dah letak the gula melaka, you have to boil it inside your stove, correct? So inside your saucepan dekat stove. I will always have to continue watching the onde-onde because you have to watch for the onde-onde untuk timbul ke atas. Instead of tenggelam, once dia dah timbul means dia dah masak. So with this recipe, I've tested it yesterday. In 10 minutes memang dia dah naik timbul dengan elok. So this is the best part about Thermomix. You can literally just leave it. Kalau on the stove, you have to keep watching kan. With Thermomix for 10 minutes, I can just leave it to cook. Okay, so what I'm going to do now, I'm just going to explain the last mode that, hold on ya. One last mode, I'll just grab this. Okay, so another last mode is the Suvit mode, okay? This Suvit mode is the perfect mode if you love to go to restaurant and purchase salmon ataupun steak yang mahal-mahal tu. Now at home, you can make your perfect steak juga. And how does it work? Okay, so in restaurants they use sous vide machine that will cost you a few thousand juga. Okay, so separately, imagine if you have purchased this at 6,988, you also get a sous vide function dekat dalam ni. You don't have to purchase another sous vide machine that will cost you a few thousand ringgit. What the sous vide function does is that it retains the temperature tu throughout the sous vide punya cooking. And the reason why your juice, your meat will become tender is because you tak ada evaporation process. Okay, when you cook with sous vide, you have to place your meat dekat dalam PDA punya BPA free bag, and then you let it boil in sous vide function kat dalam ni for about, say, depends lah you masak. Kalau steak it's about an hour plus, depending on what you are sous vide kat dalam ni. So contohnya if you make steak, the reason why it's tender is because the juice from the meat itself tak evaporates, okay? It retains inside the meat. That's why your meat selalu lembut. When you cook with sous vide, your meat akan definitely be lembut. And after that, you just have to take out your meat and then sear it on your pan or your grill pan for about a minute, and that's it, okay? Tak payah macam kalau traditionally, what I used to do before I had Thermomix, kalau ada steak, right, I will cook it on the stove at atas bawah. With that method, you actually will make your meat dry because there's evaporation happening, which means that your air daripada juice tu akan keluar dan evaporates. Okay, so with sous vide tak akan langsung. Okay, so that's one of the function that I think you will really, really enjoy from this Thermomix. So that's all the 4 functions that I've explained, including multi-layer cooking. Now I'm going to leave it to boil for 10 minutes before I pass it to my next colleague, which is Tihah. Saya just akan explain after the boiling, I am going to coat it with
grated coconut yang saya dah steam tadi tu. So what I have to do is just letak and then coat it, and that's about it. It's as easy as that, and I will see you shortly later and I'll show you the result, okay? Alright, now let's watch Tihah punya recipe pula. Okay, hai semua. Assalamualaikum. Okay, saya Fatihah. This is my first time demo untuk TM6 family. Okay, hari ni saya akan sediakan tepung pelita, which is saya tak pernah pun buat tepung pelita sebelum ni. Apa yang saya boleh imagine kalau kita buat tepung pelita pakai stove, memang nak kena jaga temperature, nak kena selalu gaul. Tapi dengan TM6, alhamdulillah, saya punya tepung pelita memang menjadi dan tak perlu tunggu bulan puasa nak makan tepung pelita. Okay, so saya akan start. Kita onkan dulu. Okay, sebelum saya start untuk adunan tepung pelita saya, kebiasaannya kalau kita nak buat macam sukatan, okay, kita akan ada masalah kegusaran. Tapi kalau dengan TM6 tak perlu gusar, tak perlu risau, sangat senang sebab dalam ni dia dah set up semua untuk weight scale dia. So kalau kata macam kita baking kan, kita nak kena a few bekas, nak letak margarine, nak letak gula, tapi dengan TM6 tak perlu. Just campak, dia tolong timbang, dia tolong kirakan. Okay, saya akan tunjukkan dekat sebelum saya masukkan semua barang-barang saya. Okay, dekat sini kalau kita tengok ada simbol penimbang. Okay, mostly kalau kata tak demo lah kan, biasanya saya akan just ambil barang macam contoh tepung kan, just buka bekas tepung terus letak dalam ni. So tak perlulah nak letak bekas lain, nak timbang. Okay, so kita start. Bahan-bahan untuk layer bawah which is green custard, saya gunakan tepung beras. Okay, so just masukkan tepung beras. Saya gunakan gula. Dan juga 100 gram air pandan, which is saya dah blend. Biasanya saya akan gunakan dalam 8 atau 10 helai daun pandan. Tips dia kalau tak nak pahit rasa green custard tu, jangan ambil sampai bawah. Hanya pangkal ambil yang hujung atas. Jangan sampai ke bawah sebab kalau kita blend sekali yang kat bawah tu dia akan rasa pahit, sedikit pahit. Okay, ini adalah 100 gram. Tetapi tips lagi, kalau kita nak blend air pandan, biasa kita pakai 100 gram. Tapi bila yang outcome keluar, dia tak akan jadi 100 gram. So mungkin nanti untuk air kita akan lebihkan sikit. Okay, so ini adalah air pandan. Lepas tu kita masukkan air. So total air pandan dengan air biasa adalah 715 gram. Masukkan. So tutup. Okey, cara untuk tutup kebiasaannya untuk saya praktis adalah biasanya muncung ni saya akan hadapkan pada pukul 5. Okey, dan saya akan tolak ke tengah. Okay, salah satu contoh advisor sebelum ni menasihati supaya tutup properly supaya dia tidak beban. Kalau kita straight away tu mungkin dia akan jadi beban bila dia kan nanti automatic tutup, mungkin ada air ke apa terperangkap, so dia akan mencengkam kuat, so dia kemungkinan akan jadi crack seperti ni. So cara dia adalah tutup pukul 5, tolak ke tengah. Okay. Okay, yang ini saya akan masak pada 10 minit. Dengan suhu 100 darjah Celsius. Senang kan buat dia? Tak susah kan? Just masuk-masuk je. Okay, dan saya akan gunakan mode blade dengan speed 4. Okay, sangat mudah. Boleh dengar tak suara saya kalau saya bercakap semasa kacau? Okay. Okay. Untuk tepung pelita ni macam saya cakap tadi, kalau kita pakai stove, kita memang nak kena duduk, perhati dan kacau, bukan? Kalau pakai TM6, you just campak-campak dan you boleh tinggalkan sebab temperature dalam ni dia dah kawal untuk kita. Sebab TM6 ni pun sangat-sangat sesuai kalau kita macam nak goreng sayur, nak masak
benda-benda yang macam contoh sayur, dia kalau api kuat sangat dia akan jadi rosak kan. Pernah tak kat sini siapa yang goreng sayur, bila kita dah siap masak, kita tengok sayur tu macam tak cantik, tak healthy pun. Okay, dengan TM6, kalau kita follow cookie dough, insyaAllah diorang dah set up untuk sayur, ini dia punya low temperature. Jadi dia akan mengekalkan nutritious dan juga flavor tekstur sayur tu. So you tak perlu risau. Kalau kata kita nak masak kat rumah mak mentua pun kita tak orang kata tak seram lah bila mak mentua tengok sayur kita tu kan. Okay. Sebab kalau kadang biasa kalau kita masak sayur atas tu kan kita dah terlajak masa, lepas tu kuali makin panas kan. So kita tak boleh nak control. Dengan TM6 insyaAllah sama juga kalau kita praktis nak goreng benda-benda yang high temperature. Contoh kalau kita nak goreng ikan bilis, bawang, kita nak buat caramelizing. Biasa caramelizing kalau ikut panduan dia kena 170 degree untuk dia betul-betul tekstur caramelize tu cantik. Okay. Untuk TM6 you just letak dalam mixing bowl, you set up, you on blade, you just leave it. Dia akan tolong jagakan, dia takkan hangitkan. Even you tinggal lama, bila dah sudah masak pun dia akan kekalkan temperature you. Sama juga kalau you all nak buat macam lollipop. So kita akan pakai sugar stage. Untuk TM6 memang dia dah letak orang kata setting lah. Macam baking, kita nak meltkan butter. Okay, kalau nak meltkan butter kan ada dia punya orang kata temperature. Sama juga case dengan kita nak buat chocolate ganache. Kan biasa kalau nak chocolate ganache kan nak kena double boil. So leceh lah kan nak kena letak boil. Lepas tu kita nak ambil bekas lain pula nak double boilkan boil tu. So macam kalau kita pakai TM6, you just put all the ingredients. Contoh kalau chocolate ganache kita letaklah cocoa powder dengan minyak lah. Tak kisahlah minyak zaitun pun. Lepas tu you just setting, dah siap you punya chocolate ganache. Tak perlulah kata nak apa ni, nak berkecah-kecah dengan bekas lain semua kan. Terms of the security insyaAllah memang orang cakap TM6 ni kalau kata apa-apa yang mendatangkan harm, dia akan bagi kita signal dan dia pun memang protect. So kita tak perlu risau kepanasan yang melampau ataupun kita tak control sebab segala-galanya dia dah control. Macam dengan saya punya tepung Pelita ni, okay tadi kan dia punya lampu ni hijau, sekarang dia dah jadi merah. Which is dia control. Dia control saya punya cutting custard tu. Okay, bercakap juga pasal kebaikan TM6 lah. Saya tak pernah buat wajib. Kan traditional kuih wajib. Siapa kat sini yang pandai masak atau tak nak pulut? Saya memang tak pandai atau masak yang based on pulut-pulut. Sebab yelah kita tak tahu sukatan air nak kena berapa. Kita tak tahu orang kata lama mana nak kena kukus. Betul? So untuk buat wajib ni kan tekstur dia kena awak tak boleh lembut sangat, tak boleh keras sangat kan dia punya pulut. Jadi dengan menggunakan TM6, alhamdulillah my first wajib memang menjadi sama juga masa saya masukkan masakkan gula melaka, okay, palm sugar dalam ni memang likat dia tu memang cantik bila kita campurkan sekali dengan pulut tu dia memang orang kata well mixing, memang cantik. Kalau kata atas tu kita kena jaga-jaga juga kan masa kita gaul pulut dengan caramel tu sebab takut hangus kat bawah. Tapi dengan TM6 memang menjadilah setiap orang kata boleh jual tak sesuka. Itu pengalaman saya pertama kali bila guna TM6. Memang bab-bab suhu dijaga, tak perlu risau. Even kanak-kanak nak gunakan pun tapi anda kita tengoklah still tak perlu risau sebab dia memang selamat. Okay, Farra tinggal lagi 5 minit. Oh ya, bercakap pasal suhu, biasaannya kalau kita nak panaskan anak-anak kita punya buku, so especially untuk baby yang below 1 years old kan. Kalau kita panaskan terlebih pun akan merosakkan nutrisi baby nak makan sup tu ataupun kulit ataupun durasi. Tapi dengan TM6 insyaAllah dia dah memang kata
panaskan baking punya makanan, dia dah memang dia kata dia dah set up untuk 33 darjah Celsius. Lepas kita sama juga kalau kita nak panaskan susu badan kita, okay, mostly kalau kita penat balik kerja kan, kita tak ada nak breastfeed, direct breastfeed. So biasanya saya akan panaskan susu anak saya, tak akan susu misalnya hanya menggunakan barang masak tu, kita just place botol susu yang ada susu atas tu, set timing dalam minit macam tu untuk 37 37 darjah saja. Instead of kita pakai microwave tak. Nama praktis sebelah ni saya tak digalakkan sebab mold plastik yang baby punya botol susu tu kan orang kata kemungkinan ada efek microwave. So safe, alhamdulillah lagi safe lah which is okay. Sekarang ni roasted saya ada lagi 3 minit. Okay, ada apa-apa pertanyaan tak untuk saya punya? Sangat senang, sangat mudah. Orang kata tepung pelita kan leceh, kita nak masak, kita mula kita nak betul-betul tak nak bagi dia kental, air ni. Jadi kalau pakai stove tu kita agak-agak. Kalau pakai TM6 kita just campur. Semua orang kata sukatan tu memang dalam resepi tu untuk yang TM6 tu memang dah kita declare itu. Untuk yang newbie yang memang tak tahu apa-apa benda masakan tu, tak tahu macam mana nak start masak tu, tak ada masalah. Memang magic ni, you boleh straight away beli barang, beli bahan, follow resepi, start masak, cukup jadi. Memang senanglah sebab saya mesti saya ada business dan saya bekerja, jadi tak ada masa. Sebelum ni tak ada business, saya memang suka masak. Jadi bila kita dah biasa memasak, tapi kita penatlah memasak. Macam mana tu? Jadi sebab tu saya kata TM6. TM6 ni sangat membantu lah, especially daripada segi masa. Sebab kita wanita bekerja, jadi kita akan sampai pukul 6. Kadang-kadang ni kita dah prepare kita punya apa ni? Kita punya diri, kita punya anak semua. Dah pukul 6, dah pukul 7, pukul 8. So mana masa nak masak dengan nak prepare barang lagi. Tapi dengan TM6 insyaAllah, even kalau malam-malam craving nak makan kek pun, which is sangat-sangat mudah dengan TM6. Biasanya saya akan cook bread atau cook anda atau bread untuk belikan barang. Itu salah satu kaedah lah kalau tak nak keluar. So saya akan beli barang-barang untuk baking. So tutup masuk kan. Macam saya kata, tak perlulah risau nak suka-suka sebab kita dah ada function suka kat sini. Just teman-teman dia akan tolong sukakan. Acuan tu senang. Jadi kita dah terus masuk oven. So by midnight, I dah boleh tidur. Saya rasa semua orang kot kalau baking hot malam, tidur mesti lepas pukul 12 malam. Betul tak? Sebab kita nak kena kemas bekas, kita nak kena lap meja, bekas pula bukan satu bekas, 2-3 bekas, vanilla extract lah, bekas margarine lah, bekas tepung lah, bekas gula. Sebab kita dah satu-satu timbangkan kan. So inilah salah satu kata kemudahan yang disumbangkan melalui TM6. Orang yang tak pandai masak, orang yang tak pandai baking, orang yang tak pernah nak buat kuih tradisional Melayu pun boleh guna. Tak ada masalah. Okay. Sebelum saya tuangkan dalam acuan saya. Okay, biasanya saya pakai gelas lah. Okay, daun pisang memang payah nak cari. So pakai gelas pun much convenient lah ala-ala hotel. Sebelum kita nak tuangkan green custard tu, kita masukkan gula supaya dia ada rasa orang kata manis-manis buah gitu. Sebenarnya dalam untuk sukatan saya, bila menggunakan gelas jar sebesar ni, kita akan dapat dalam 7 gelas. Sebenarnya lah untuk makan keluarga. 7 gelas. Okay. Selepas siap. Dah siap. Okay, hati-hati sebab wok dia akan
naik. Panaskan. Buka pun sama tadi. Saya lupa tunjuk. Center, drag ke pukul 5, angkat. Let me show. Okay. Cantik tak kental. Sangat senang. Tengok saya tuang. Okay. Okay. Nampak tak? Boleh nampak kita tuang dalam setengah daripada gelas tu. Cantik sangat, rata, flat sangat. Tak adalah kata berbukit-bukit, berbukit bakau. Layer dia memang cantik. Imagine lah kalau kita nak layer down pula dengan coconut punya cream dia tu. Memang cantik. Macam saya kata tadi, kalau kata masa dia dah siap, tapi kita tak ada dekat sini, kita mungkin dalam bilik air atau ke mana-mana, emergency ke, acuan adunan kita dia tetap jaga, dia tetap kawal suhu tu supaya dia tak mengeraslah dalam mixing bowl kita. Nampak tak? Cantik kan dia punya layer ni rata. Okey. Baik. Untuk saya prepare dia punya coconut cream atas green kasut saya. So, saya paskan pula kepada next guest iaitu Farra. Terima kasih. Hi everyone. Can you guys hear me clearly? Can. Can you see me clearly too? Okay, I'll start. Hi, my name is Farra. I'm also known as Thermomix on Instagram. So today I'll be making sea salt chocolate tart, which is a recipe contributed by my advisor friend Kak Fatin. Okay, so before I start, I have to let you know that I have prepared the first 2 steps because it requires me to refrigerate for 30 minutes. So like, you know, we don't have the luxury to wait 30 minutes, kind time is essence. So I have prepared the first 2 steps, but I will let you know what I did was use 350 grams of unfilled chocolate cookies, but Kak Fatin uses Oreos, so that is what I use lah. I use Oreos and then I just remove the vanilla filling, and then 115 grams of salt. So what I did was I just weigh using the scaling. It's so easy using Thermomix because you don't need a separate weighing scale. So you just put in the ingredients, and then after I put in the cookies and the butter, so I just set for 30 seconds to chop and speed at speed 5. So, and then you get this crumbly texture. Okay, like that. And then it says, because in the cookbook they dah bagi tahu like you're supposed to use the back of the spoon to like firmly set the cookie and make sure that they're evenly spread and tak ada yang kosong and it's very proper lah. So okay, I've done that. So I'll move on to the next step. Okay. Okay, so first, so I've already pre-weighed all the ingredients. All you need is just 3 ingredients, which are the chocolate, the whipping cream, and the espresso. But the espresso I didn't weigh lah because I only need to use a 1/4 spoon. So first, we need to chop the chocolates first. So I'm just gonna add them here. Okay. So we're gonna chop them for 5 seconds, speed 7. Right. Okay, so this is how it looks like after 5 seconds of chopping. Okay, so now I'm going to pour in the rest of the ingredients, which is the whipping cream. All right. Okay, and a 1/4 spoon of espresso powder.
So now we're gonna melt it for over 5 minutes. 60 degrees Celsius, because that's the precise temperature to melt. And then speak to. Okay, so while this is melting, I'm gonna talk a bit about cookie dough. So all of us here are making recipes, our manual recipes from the cookbook but on the Thermomix itself, you have a step-by-step guided cooking. So like, macam prior to owning a Thermomix, I was not great in the kitchen at all. I didn't know how to cook. So when my mom bought the Thermomix for the house, I was like, okay, maybe this is the start of, me in my kitchen journey lah. So what Cookie Dough is the Thermomix recipe platform, whereby you have access to about 74,000 recipes up to date. So when I first got the Thermomix, the recipes were about 66,000, and now it's up to like 74,000 already. And I tell you, it's so convenient because you have it's step-by-step guided cooking so macam you will be able to know what's going to happen next. So I'll show you if okay, so the Cookie Dough, you can plan your recipes tomorrow, you can plan for the following week, for the entire month, and then you can create folders and it will sync into your Thermomix. So you can access this Cookie Dough from your phone, from the machine itself, your laptop, iPad, or whatever, anywhere, literally. And then you can create a shopping list. So you can share that with your family, and then you can even add your own grocery shopping list. You not add like Colgate, you want to buy detergent, you can also add in there. Like that's how convenient Cookie Dough was created for us Thermomix users. Like you don't need to just buy groceries for bahan makan. You can also add things that is not from the kitchen itself. So yeah, I'll show you like how it looks like. So this is a recipe that I have saved that I only want to cook today lah. Yeah, so you can see like it says here the difficulty level is easy, the prepping time is 10 minutes, and how long you need to how long it will be done for, the portions. And then it already states everything. Like you want to check the recipe beforehand, you can. That's how amazing Cookie Dough is. Yeah, the preparation, you dah bagi tahu everything, ingredients, everything is done for you. Like the calories, the nutrition, semua dia dah state kat sini. And also, while you are cooking, you can actually weigh recipes. This is the only function that is can be used while you are cooking something, on the Thermomix. Like you check kalau you nak letak a bowl here and then you place something on top. Yeah, you can do that with the Thermomix. So yeah, like macam for me personally, I've never cooked like before owning a Thermomix. I've never cooked macam nasi tomato ke apa. I've tried the other day and it was so like I was so amazed on how easy it is actually, because before this year kena letak spices and everything. So what I do is I basically press next and just it lets me know what to do. And then you get your nasi tomato. That's what I did lah. I was so proud of myself. My mom was like, oh my god, my daughter can cook nasi tomato. And that's what I did. So I was like so extremely happy, because without a Thermomix, I don't imagine myself cooking any Malay dishes now, because unless if I practice lah conventionally, but with a Thermomix, like, literally from 0 to hero, you can become a professional cook within a day, I guess. Not a professional cook lah, but like you can, you can cook with your fingertips, at the end of your fingertips. So yeah. So so many recipes from Cookie Dough. My personal favorite, I think, is mee hai lam, because it's so convenient. And here,
So this is the created collections. I've created a folder for all of the recipes that I want to look for. So macam kat sini I letak baking, bread, breakfast. You can create a folder that so you can easily refer to nanti. And then, okay, that's done. All right. As you can see, this is the melted chocolate. Okay. So I'm gonna pour this. I have to let it cool down for about 10 minutes, baru I can pour it onto the tart tin. So I'll pass the floor back to Azureen. Okay, hi. Sorry. So semua dah tengok kan tadi, masak tepung pelita, tart, chocolate tart, and then apa lagi tadi? Onde-onde and also chocolate steamed. Senang sangat kan? Letak sambil cakap, masak sambil cakap pun boleh siap. So lepas ni kalau you nak try start buat business food pun senang. Sebab macam just ikut the steps and then letaklah apa pun macam yang step tu suruh, mesti jadi. InsyaAllah jadi. So you all have seen the benefit of cooking with Thermomix. Senang, cepat, tak susah lah kan. Macam sambil cakap pun boleh buat and then sihat sebab you boleh guna your own kind of ingredients. Macam tadi Nadzra guna sweet potato and then ada Aunty Kimi cakap dalam chat tadi purple sweet potato is actually a lot more expensive. So sebab tu macam orang tak guna untuk jual. Tapi kalau nak ikutkan dia lebih sihat lah. So it's best kalau you boleh, bila you buat sendiri you boleh guna bahan-bahan yang you suka. So kalau you dah rasa minat sangat macam bestnya Thermomix ni nak lah tapi berbaloi ke tak ke, to be honest memang berbaloi sangat-sangat. I bukan cakap sebab I'm an advisor, memang I tak pernah lagi jumpa orang yang beli Thermomix and pakai selalu and menyesal, tak ada. Memang semua suka and then diorang menyesal tak beli awal je. Semua cakap I wish I would have bought it sooner. Okay, so like I told you just tadi, so to purchase your Thermomix ada macam-macam cara, bayar cash and right now ada promo. Kalau you bayar full cash via bank transfer, you will get a free carry bag, so you boleh bawa your Thermomix ni and all its accessories, boleh carry pergi mana-mana lah. And then also kalau you bayar pakai credit card, full credit card, you akan dapat a free easy meal cookbook on top of this basic cookbook. And then another way is kalau you nak bayar bulan-bulan dengan credit card pun boleh. It's only RM291 per month for 24 months. And then kalau you tak nak bayar guna credit card atau you tak ada credit card and you nak bayar pakai debit card pun boleh. Just bayar a deposit of RM2,988 and then every month you just pay using debit card lah. It's only RM222 sahaja sebulan. So you punya Grab on Foodpanda punya bill pun lebih banyak kan. So bila you pakai Thermomix, you masak sendiri, you know the ingredients, and then lagi puas lah. Macam roti you dapat uli sendiri, orang cakap air tangan tu kan. So memang puas hati. And then also if you interested in this business, you rasa macam you ada ramai kawan yang would love to buy this as well, you can also be an advisor and join our business lah. Bila you jual 6 Thermomix in a span of 90 days, you will get your Thermomix for free. So siapa nak bagi free Thermomix kan? So very, very interesting lah. And then the commission lepas tu pun banyak, tinggi, besar. Even hari tu one of our advisors to share yang dia pergi kedai kereta and then that guy yang jual German made cars pun dia tahu, oh advisor Thermomix punya commission besar, jual kereta pun tak dapat macam tu. So you can join as an advisor and try to sell Thermomix to your friend.
Okay, so when you buy a Thermomix, bukan sahaja you beli the machine and you guna dah tinggal tak. You will get all this free delivery, of course, VIP cooking classes. Sometimes kita orang buat like cooking class yang you boleh join and then ada lucky draw. Banyaklah cooking class as well as the classes that we do like this every week. And then free unboxing service. So when you choose your advisor, make sure advisor tu will offer you a free unboxing service. Kalau dia tak boleh datang your house, make sure dia ajarlah you how to use dari awal sampai habis. And then also personal advisor assistant. So macam my customer yang the first customer from months ago pun still text I sampai hari ni untuk tanya like how to use this function, ada any recipe tak. So that's why it's important to choose your advisor, okay? And then also you will get a 2-year warranty untuk motor semualah, kalau wear and tear tak kira, okay? Okay, so yeah, like I said before, join us, be an advisor kalau you minat and get your Thermomix for free. And also, sebelum I lupa, when you buy your Thermomix and host a demo, meaning invite your friends to watch our demo macam hari ni lah, or you can host a demo at your house, invite your advisor to cook for your friends and family, and then you will get all this Varoma set, Varoma punya accessories lah, muffin tray, ada square and round yang they would fit in the Varoma dish, and then the steaming tray, so you boleh steam your fish kat sini, and then there's 3 vents and also this Varoma reusable baking paper. So dia ada, I think ada 10 kat dalam ni. And then you boleh reuse the paper again and again. So saya nak beli baking paper banyak-banyak kan. And then these are the kinds of people yang kita orang rasa would benefit to use the Thermomix. So you would, if you become an advisor ataupun when you host a demo, if you want to invite your friends and family, you macam you tak tahu siapa nak invite kan. So maybe some ideas, you can invite your friends who are chefs. So actually memang ramai je chef-chef guna Thermomix ni untuk buat sauce, untuk buat soup, sebab dia punya texture, dia punya temperature semua perfect. And then you can also invite busy professional. So macam kalau kawan you ni busy kerja sampai malam, and then bila balik kerja, sekarang dah tak larat dah nak masak kan. So Thermomix will help them. Sebab let's say lah barang-barang semua dah prepare beforehand. So bila dia balik kerja, dia just masak, tinggal. And then while the Thermomix is cooking for them, dia boleh pergi mandi, boleh pergi solat, and anything lah, boleh attend to anak kan. And then also people who are health conscious, sebab bila masak sendiri ni you can use the ingredients that you want, and then the right ingredients lah, ingredients yang mahal-mahal sikit ke kan. So kalau you beli kat kedai kan kadang-kadang diorang nak cut cost, so they have to use ingredients yang murah sikit but quality mungkin kurang. So when you cook on your own, you can use like the perfect ingredients lah. And then siapa yang minat cooking, siapa yang minat baking, mungkin dia minat baking tapi dia tak pernah bake sebab macam I dulu, bila I try to bake je mesti tak jadi, mesti masuk tong sampah. So after I dah dapat Thermomix ni, I even make my own bread. I dah tak beli dah gardenia ke apa ke, sebab I buat bread I sendiri. So I makan bread sendiri, bun sendiri. Kalau kek pun, kalau teringin nak makan kek, buat lagi senang sebab lagi sedap. Kalau you nak fikir nak pergi kedai mana nak beli kek kan. So kadang-kadang I just letak lemak, lepas tu bake or steam ke apa semua. Ada macam-macam resipi lah dalam ni, and then also in our WhatsApp group pun kita orang share macam-macam resipi. Just try any one of them. Bila you buat terus dapat kek. So lagi best, lagi you boleh makan lagi banyak ke, makan sikit ke kan. And then you could also share it with your neighbours. So lagi the feeling lagi best lah. And then also with family, with children, and then also kalau ada parents yang dah sakit-sakit lutut, yang masak kena berdiri, kacau-kacau lama kan. So Thermomix ni dia boleh masak sambil duduk pun boleh.
and then it's safe, tak ada fire. So kalau terlupa tutup api tu bahaya kan, takut kan kita. So dengan Thermomix ni, kalau you leave it on for 15 minutes, dia tutup sendiri. So selamat sangat. And then budak-budak kecil pun, memang anak I 1 years old pun I bagi dia duduk dekat depan Thermomix ni sebab dia boleh tolong I masak-masak. Then these are some of the people that we some suggestions of the people that you can invite. Okay, so thank you so much for joining us today on a lovely Sunday. So hari ni cuaca macam mendung, sedap-sedap je kan. So thank you so much for joining us. And then kita akan round satu kali lah dekat all our chefs to show you all the food yang diorang dah prepare. Okay, thank you. Hi again. Okay, tadi lepas I dah kembangkan dapur kandung tu, I steam dalam ni juga. So ni je benda yang you pakai. Satu item, satu mesin, dough and steam semua dalam ni. So memang berbalik lah. I memang tak tahu nak cakap berbalik. Not because I'm an advisor, sebab I masih rumah tau. So I memang rasa benda ni Thermomix sangatlah membantu I buat macam-macam resepi. I boleh buat healthy food for my family, for my kids especially. And then I have extra time. I have extra time for my kids yang tu yang I memang I rasa priceless lah. Okay, I nak share ni yang dah siap. Okay, tunjuk kat you betapa lembutnya bread tu. See? Nampak tak? See? Fluffy, yes. Lembut sangat. Not too sweet sebab I tak suka yang terlalu manis. Soft lah, very soft. Okay, so kalau you dah macam alamak macam best je, macam dah interested to get it, I cakap kat you memang the best investment ever. And then you takkan tak pakai sebab you sebab kita ada support group yang memang akan guide you, akan share all the tips, akan share all the recipe sampai you dah tak ulang dah. Kalau dulu I masak balik-balik yang tu, balik-balik yang tu, resipi yang sama je. Sekarang ni everyday new menu, everyday new menu, dah macam restoran lah gitu. Lepas tu kalau you duk pikir lagi jangan fikir lama-lama sebab you spend kalau untuk this one kita akan pakai benda ni 10, 20 years. Ada yang those yang pakai dah lama sampai 20 years pun still pakai. You nak invest for something yang you akan pakai for 20 years dalam 200 lebih saja for 2 years je pun. Pejam celik kita dah COVID 2 years dah pun. Faham tak? Kejap sangat lah. And then you duk fikir tetap you spend 200 lebih sebulan habis dekat Foodpanda, habis makan kat luar macam tu je tu. Fikir 200 lebih memang tetap habis. Kalau you beli straight away, you spend 100 something tu, kalau you rajin, you siap boleh create income lagi daripada investment you 200 lebih sebulan tu. Faham tak? And then another thing is that kalau you get your Thermomix now, this is I rasa paling banyak sekali free gift yang you dapat. Memang gila. So advisor pun tak boleh beli sebab first gift yang Thermomix bagi now tu memang tak ada jual dekat Malaysia. Itu yang imported from Australia. So memang berbalik ada 7 gift tau tak? Kalau you tak mau, you bagi I. Okay. Thank you for your time. Lepas tu Nadzra. Okay, so hi. So ni onde-onde yang tadi dah rebus. So what I did was I just letak ambil ni and then make sure bila tengah panas-panas tu terus coat it with grated coconut macam ni, and then you get lah this onde-onde. So this is the result tadi when I did the first boiling. So you get purple onde-onde, and I get a lot of questions tanya sebab because this is a German product kan, banyak ke resepi yang orang-orang Asia ni boleh buat dengan Thermomix ni? Of course. Anything that you can think of yang you masak on the stove can be done with Thermomix. Okay, and all you have to do is kalau macam you have your recipe turun-menurun, you can just use the manual function. Kalau tak ada kat dalam cookie dough, you can just use the manual function. Like this onde-onde was, kita dulu tak ada this recipe yang boleh buat untuk cookie dough. Now with this tea o'clock book, you can get all sorts of traditional kuih in this book, and on top of that you have a lot of other desserts juga lah. And also because
it is expensive, but because of the constant upgrades and updates, contohnya the latest cookie dough, we heard that there will be another update soon that you can put your own turun-menurun punya resipi ataupun resipi yang you selalu masak tapi you selalu buat manual. Okay, the best news is now you can actually masukkan dekat dalam you punya cookie dough collection. So all you have to do is just lepas dia masuk sekali and after that you can just next. So don't worry kalau you selalu masak masakan Asian food ataupun Malaysian food. Don't worry, you can still use this machine. It's not just for Western food. I just made a traditional kuih. So bak kata apa tadi? Bak kata Amirah tadi, hang tak salah fikir lama sangat, hang beli saja nah. Okay, Yes. thank you. Okay, tadi saya dah masak, cepat sangat tak sempat nak tunjuk adunan coconut saya, dah cantik dah jadinya. So nampak tak? Lawa kan dia punya tekstur kalau kita pakai TM6, compare kalau kita nak pakai stove, okay lagi. So kita siap boleh sempat apa ni orang kata dekor. Dah macam makan kat hotel dah, siap dengan decoration. So selepas ni siapa-siapa yang memang minat traditional kuih ke makanan traditional, tak perlu dah orang kata susah lah. Even nak masak pulut pun tak reti. No, tak ada. TM6 sangat easy. Once you buat sekali, you macam ketagih nak buat lagi sebab menjadi. Bila you buat menjadi. So memang orang kata sangat bagus untuk pembelajaran pun bagus. Kalau kita tengok ramai juga chef yang menggunakan TM6. Contohnya macam apa tu? Chef Anis Najihah yang baru-baru ni viral buat bakso. Sangat-sangat orang kata recommend lah. Tak nanti makanan Malaysia, kita nak makan makanan Indonesia ke, Brunei ke, Sabah Sarawak ke ataupun Western food, Chinese food, semua ada kat dalam ni. 70,000 resepi. Dan ditambah pula dengan tambahan-tambahan resepi daripada kita-kita ni yang suka orang kata create kan. Tu ada pula tambahan. So memang orang kata makan je lah. Tapi jangan risau. Dengan TM6 juga anda boleh orang kata pilih nak cara masak yang sihat. Sebab dia juga provide cara kita nak sediakan hidangan dalam bentuk orang kata makanan yang sihat. So pada orang yang punya orang kata ada sakit ke atau penyakit, TM6 memang sangat-sangat membantulah dalam menyediakan diet yang sihat. So bak kata Amirah dan Nadzra tadi, duk fikir-fikir, beli sajalah. Okay, terima kasih semua. Hey, okay, I'm back. Okay, so I dah pour all of the chocolate onto my tart. So, yang ni kena refrigerate for at least 3 hours to set dalam fridge. So, I dah buat lah and dah siap. So, this is the end result. See the chocolate tart. It's so effortless to make. So sedap, rich and decadent. Memang like, it's so easy to make lah. I think it's the easiest chocolate tart recipe that I've ever made, honestly. And like what I told you, let me taste it for you right now. You see that? Because the taste of the Oreo with the salted butter to caramel really rich, and then I poured like the sea salt as instructed because it's called sea salt chocolate tart. Okay? So after you cool for 3 hours, you sprinkle sea salt onto your chocolate tart, and then you cut them in slices and you can devour them. So yes, please make this. This is so easy and so sedap to make. I guarantee you won't regret, for reals. Yay! Go buy this book. I feel like it's worth buying. Thank you. Okay, sorry. Yeah, that's all from us. So sedap kan semua tadi kan? Alright. So thank you for joining us today, and you can also get this cookbook from your advisors, okay? So dalam ni ada macam-macam resipi lah, banyak sangat. See, putu mayam pun ada. So if you want to try to do it on yourself, get this book, okay? Thank you. Thank you everyone.
kasih semua. Selamat mencuba. Bye. Thank you.